Welcome back, Mind Gamers! Can you guess the Italian Brainrot Animals? Get ready for a hilarious challenge. 16 wild rounds are waiting for you. Let's see how many you can crack. Before we dive in, make sure to subscribe to Mind Games for more quizzes like this one. Let's go! Round 1. Guess the Brainrot Animal. Cocofanto elefanto. Elefantucci coconucci. Questo bambino è protetto da una noce. Well done! It's Cocofanto Elefanto. Cocofanto elefanto. Elefantucci coconucci. Questo bambino è protetto da una noce. Which Brainrot animal is this? Take a guess. Lirili. Penguinelli Cactusini. Questo strano abitante del deserto. It's Penguinelli Cactusini. You're awesome! Lirili. Penguinelli Cactusini. Questo strano abitante del deserto. Think you've survived enough internet? Name this Brainrot beast. Elefantucci Bananucci. Wah. Bananelli elefantelli. It's Elefantucci Bananucci. Let's go! Elefantucci Bananucci. Wah. Bananelli elefantelli. This one's peak Brainrot. Can you name it or not? Tung Tung Sahur. Anomali mengerikan yang hanya... Let us know your favorite Brainrot animal in the comments. Sure, it's Tung Tung Sahur. Tung Sahur. Anomali mengerikan yang hanya... Which Brainrot animal is this? Take a guess. Cappuccini Bananini. Wah. Bananucci monkey. It's Cappuccini Bananini. Cappuccini Bananini. Wah. Bananucci monkey. Guess the viral menace. Who is this Brainrot beast? Zebra. Zebralini. Zebra. Zebrocini. Zebra. Well done! It's Zebralini. Zebra. Zebralini. Zebra. Zebrocini. Zebra. Can you guess this Brainrot animal? Penguino, cocosino, penguini cocosini, coco. If you enjoy the video, give us a like and subscribe. Thank you. It's Penguino Cocosino. You're awesome! Penguino, cocosino, penguini cocosini, coco. Let's see if you can get this one. Graipussi medussi, graipussini medusini. Did you guys guess this one? Graipussi medussi, graipussini medusini. Guess the Brainrot animal. Ganganzelli Tralala, giraffe mafiossi. Si tratta di un elemento criminale spietato. How many rounds have you gotten right so far? Let us know in the comments. It's Giraffe Mafioso. Ganganzelli Tralala, giraffe mafiossi. Si tratta di un elemento criminale spietato. Can you recognize this iconic Brainrot animal? Ballerina Cappuccina. Mi. È la moglie di
Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Mi. È la moglie di Only true fans of chaos will know this one. Bri, bicus, dicus, de bicus, de di. You guys are amazing. Let's go. Bri, bicus, dicus, de bicus, de dicus. Seen this creature before? Time to name it. Bobr, curva bobr. Bobritto spessiagento. Bobretto professionale. Secret. It's Bobrito Speciagento. Well done. Bobr, curva bobr. Bobritto spessiagento. Bobretto professionale. Secret. Got the internet knowledge? Prove it with this brain rot guess. Boneca Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Of course, it's Boneca Ambalabu. Boneca Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Guess the brain rot animal. Cacto Ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con una testa di ippopotamo elegante. Cacto Ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con una testa di ippopotamo elegante. Can you guess this brain rot animal? Bluberini, Octopusini, blup, octopusi. Questo piccolo. It's Bluberini Octopusini. Bluberini, Octopusini, blup, octopusi. Questo piccolo. Final round. Guess the brain rot animal. Curva bobber. Bobrelli bananelli. Bobbe. It's Bobrelli Bananelli. Curva bobber. Bobrelli bananelli. Bobbe. Thank you so much for watching. Let us know your score in the comments. See you in the next one.